Yes. Because there's a lots of plants and can I no go need inside? to. Oh yeah, sure. So everything's included in this home, right? You can use Oh yeah, I got it. 이불하고 베개를 주네. Okay, this is nice. 와, 이런 것도 해놨는데? This is so good. 있을 건 다 있는 것 같은데? 오늘도 집을 보러 갑니다, 여러분. 오늘은 또 똑같이 온롯 위치에 있는 저 집이고요. 잠깐만요. 그래서 온롯 위치에 있는 챔버스라는 콘도고, 콘도 같은 경우는 가격이 15,000바트입니다. 제발 오늘 집이 좀 좋아가지고 빨리 이사해놔서 짐을 좀 풀고 싶어요. 친구 집에 얹혀 사는 게 눈치 보이는 거예요. 일단 가보자고요. 잠깐만. 콘도는 지하철역에서 얼마나 걸리는지 한번 보려고 지금 지하철역에 내려서 걸어가고 있고요. 350m 4분 정도 나오네요. 그러니까 이제 역세권이기 때문에 가격이 조금 더 저번에 본 데보다는 비싸다라고 생각을 하면 되실 것 같고, 태국은 진짜 항상 걸을 때마다 느끼는 거지만 사람 걷는 길이 너무 잘 안 돼 있어요. 이게 왜냐면은 나라 특징이 다른 건데, 태국 사람들은 잘 안 걷습니다. 웬만한 거리도 다 그냥 오토바이를 막 10밭, 50밭 주고 타버리기 때문에 길을 이렇게 안 만드는 거예요. 여기네요. 챔버스에 다 왔습니다. 챔버스. 여기로 가는 거고, 여기서 이제 저기를 만나기로 했으니까. 이거는 깔끔하네. 로비가 밝고 시원해서 좋다. 이렇게 무인 수납함도 있는 것 같고, 이런 건 좋네요. 콘도가 전체적으로 이렇게 약간 자연 친화적인 콘도 느낌으로 이렇게 만들어놨어요. 그래서 동남아스럽긴 하네. 과연 저기 누가 앉을지 모르겠지만 어쨌든 뭐 만들어놨다는 게 중요한 것이고, 콘도 자체가 높지도 않고 일단 깔끔해 보입니다. 깔끔해 보여가지고 좋네요. 로비에서 이렇게 일하는 사람들도 있고, 외국 친구들은 이제 시차가 반대니까 지금 일을 해야 되겠죠. 에? 무슨 소리야 그게? 이제 2시 4분 2시에 만나기로 했는데 아직 부동산에서 오지 않고 있는 상황입니다. 뭐 우리나라 말고는 사실 약속을 잘 지킨다라는 이런 개념이 없는 것 같긴 해요. 예. 지금 전화를 한번 해봤는데 전화도 안 받아요. 설마 잠수는 아니겠지. 그건 말이 아니라 누가 앉을까 했는데 결국에는 제가 앉게 되네요. 갑자기 이렇게 연락이 오는 건 뭐야? 갑자기 아프대 자기. 정신 나간 건가? 일단은 전화했는데 이 사람이 지금 2시 반에 약속이 있다는데 그게 내 약속인지 딴 사람 약속인지 모르겠어서 전화 체크를 하고 전화를 준다 해가지고 그래도 이제 온다니까. 모르겠네. 열받는 거 이거 어떻게 해야 되지? 풀을 하나 뜯어버릴까? I think this building, the concept of this building is like a nature. Right? Yes. Because there's a lots of plants and can I go inside? Oh yeah, sure. The room size is good, I think. How many squares of this room? Yeah. 방이 크네. Like this. 이렇게 해가지고 할 수 있고, 여기 문이 있네. It's a closet. 옷장 하나. Is this all included? Yes. Included. 이불하고 베개를 주네. Okay, this is nice. So everything's included in this home, right? You can use Yeah, I got it. 2 air conditioner, right? Okay, 2 air conditioner. 부엌도 따로 있네. 빨래 건조대도 있고. 이런 것도 다 주네? 뭘 이렇게 많이 주지? 와우. 뭔가 많이 있네. 물이 잘 안 나오네.
온수기랑 이렇게 샤워기 있고 거울도 크고 나쁘지 않은데. I think the room condition is really good. Who's back? It's mine. Ah, it's yours. Oh, I got it. Okay. So usually the people put the shoes in here. Yes. Oh, because like I went to a lots of condos in Thailand, but there's no shoes closets. So I was like, oh, so should I take it off my shoes in the living room? And like they said yes. So oh shit. But I'm sure. Yeah, sure, definitely, yeah. Okay, can you show me the gym and then swimming pool as well? Thank you. Do you know like how old is this building? What year they built? I think It seems like at least like. it's not that old. Yeah. Seems like that. Seems like a new building. So I'm just curious. Co-working space, library. Yeah. Is there a Wi-Fi there? Yes. Oh, okay, perfect. Building B. This is building B, okay. The owner's nationality? Thai people? Thai? Singaporean. Singaporean, oh yeah. Then he or she, I don't know, but must be speaking good at English, right? Yes. So this is building C, right? Yeah. Okay. I love atmosphere. Yeah. Oh, thank you so much. Oh, so this is the swimming pool, right? Yes. 와, 여기 잘 해놨네. 와, 이런 것도 해놨는데? This is so good. It's such a nice interior, I think. 도 시설이 나쁘지가 않은데? 이렇게 보니까? 좋다. Okay, I'm satisfied with this. And can I check the gym? Okay? Yeah. Thank you so much. 랩풀다운 있고, fly machine. 있을 건 다 있는 것 같은데? Is it kilograms or pounds? Oh, I think it's a kilograms. Okay. The Wi-Fi is included. Oh, also the Wi-Fi included. Okay. That's cool. And water, I think everything's good. So the room is still, I mean, I can move in whenever I want, right? Yes, it's actually available, but if you book today, we need sometime like 2 or 3 days to Oh prepare yeah, you sure. No the problem. document. I still have few options more, so I'm gonna check it first, and I will let you know like go in or not. Okay. So then can I get your line ID or something? Yeah. Pim. Yes. Pim, nice to meet you. I'm Hun. Okay, nice to meet you too. Nice meeting you too. So I will let you know my decision tomorrow. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you Please so keep much. in touch. Yeah, sure. Thank you so much. Have a great day. Yeah. 방이 너무 크고 헬스장도 나쁘지 않고 여기 해야 될 것 같은데? 그 전에 봤던 집은 너무 작았어. Oh, by the way, I forgot something. There's a Wi-Fi in the room or not? No Wi-Fi, right? Okay, so last question. Can I get a little bit of discount It's about the actually room? 15,000 negotiable. Yes, I think 14,000. Yeah, can you ask to the like the owner, because like all tenants like this, like we need a discount, so please, if you give me a discount like 1,000 baht, I will move in here. Yeah, I will get it. So ask to owner first and let me know it. Okay. Thank you so much. 이제 여기 만약에 14,000으로 가능하다? 그러면은 내가 봤을 때 여기 들어오는 거 나쁘지 않다. 일단 밥 좀 먹자. 일단 지금 시간이 별로 없으니까 그냥 햄버거로 간단하게 더블 사무라이 버거. 졸라 강력해 보이는데 이걸로 가자. Let's order. Let's go. 159바. 사무라이 버거 맛있네. 사무라이 버거인데 마이 사무라이 버거고 이거 더블 불고기 버거인데? 이거 우리나라 거 아니야? 중국인 친구들 참 시끄럽네. 애들이 떠드는데 부모가 뭐라 하지 않네. 그러면 원래 바로 잡아가지고 빨개 벗긴 다음에 거꾸로 가야 하는데. 여기구나. 새로 지었네. 깔끔하긴 하네. Like the room video, so
So this condo built, I think this condo seems like a new one, right? Yes, open in 2 months. 2 months. The owner accepts 6 months Yes. and 16,000 baht, right? Yes. Yeah, 16,000 baht. Okay. They have laundry room. Laundry room, okay. Yes. Ah, okay. That's a coin laundry, right? Okay. Okay, so it's a gym. Gym and swimming pool. Can I go inside? Yes. Ah. Okay. Nice gym. Chest machine, leg machine, treadmill, and 22.5까지. Okay. Okay. I need to check the swimming pool as well. Yes. Yeah. Swimming pool. 새 거라 가지고 여기가 뭐 깔끔하긴 하네. 근데 크기는 크진 않는데. Nice swimming pool. Okay. This is the rooftop. Okay. Okay. Yeah, the Rooftop. top you can take view on this side, Oh yeah. and you can like. I can check the city view over here, right? Yes. That's good. I like it. Yeah. Okay. So which floor? The room is which floor? I have. Oh, you have a lot of room? Yes. Oh. For this Okay. side. Okay, yeah, sure. You can change this side. Oh yeah. Okay. How many rooms do you have then? Like all of it? Oh my god. Oh here? Okay. Yes. Take it up? Yeah, okay. 아, 인덕션이 하나 하고. Can I turn on the lights? Oh, I think the electricity is not. Oh, okay. Thank you so much. Everything's new. Yes. Oh, there's no laundry in the room, right? No. Oh, I found it. Oh yeah, I got it. Okay. Oh, what? Everything's a Samsung from my country, you know. Oh, is this all included? Yes. This blanket and pillow is all included. Okay. Included. Include curtain, right? Okay, as well. Okay. 깔끔하긴 하네. How big is this room size? 29. 29 square meters. Yes. Okay, it's cool. Yeah, everything's new. Yes. Shoes closet. I love it. Every room like this. Every furniture like this. Ah, like this. Yes, But but not the same size. not the same same- side. same Okay. view. Not the same view. Okay, I got it. Okay, interesting. Okay, thank you. Same furniture. Yes. Same furniture, but the different view, right? Every room is the same owner. Ah, same owner? Yes. Oh my god. He or she? I don't know, but he fucking rich. Is it Thai or Shine. Chinese? Ah, Chinese. Yeah, rich Chinese. 오, 여기는 다 이런 식으로. 이게 조금 작네. 오케이. Okay. Different view. 뷰는 여기가 좋다. Yeah, kind of city view and highway view. Yeah. Usually people don't like the highway view because it can be noisy. Yes. But I'm not sensitive. In here? Okay. The other view. Okay. 여기인가? 이쪽 반대쪽이네. This view is also good as well. Yeah. Okay. So everything's the same price, right? Okay, and this is 16,000. So this is a high price for me, actually. Yeah, between 3 rooms, you know. Yeah, but this condo is a new one, so I think it's worth it. But still a little bit pricey. Yeah, for me. So Yeah, I understand. yeah, so I'm gonna think about it, and I'm gonna let you know tomorrow my decision. Okay. Thank you. Have a great day.
여기는 가격이 좀 비싸네. 근데 여기 좀 근처에 뭐가 없다라는 게 그게 좀 아쉬워. 여기는 그냥 말 그대로 동떨어져 있으니까 그게 좀 아쉽네. 접근성이 좋지 않다는 거. 지하철역은 상관없는데 접근성이 너무 안 좋은 느낌이 듭니다. 어쨌든 근데 콘도는 좀 깔끔해서 좋아요. 그래서 어쨌든 한번 이렇게 방을 봤는데 이제 가가지고 결정할 시간이 온 것 같습니다. 세 개 중에 하나를 결정하면 될 것 같은데 일단 저는 챔버스가 가장 끌린다는 거예요, 여러분. 생각했을 때는 쌀시리는 좋아, 신축이니까. 근데 난 딱히 신축이라고 해가지고 뭐 그거에 대한 뭐 환상이라고 없거든. 그렇지. 신축이 원래 더 문제가 생길 확률이 크기 때문에 16,000이다? 너무 비싸고. 그래서 내가 봤을 때 전체적으로 조용하고 시설적으로나 방적으로나 제일 육각형은